Bonjour, je Hello, m'appelle Sabri Adel my name is Saadi et je Sabri suis Adel coordinateur Sadi, and d'implémentation I'm the francophone au Centre de Francophone recherche et Implementation d'éducation Coordinator sur la violence at contre les femmes Western et les enfants de University's Center l'Université for de Lausanne. Research and Education on Violence Le Against Learning Women and Network Children. The s'engage Learning Network avec mettre is fin à la violence committed basée sur to le genre par ending la mobilisation gender-based des territoires, violence by par mobilizing l'identification des knowledge, lacunes et des enjeux identifying émergents, gaps and en emerging établissant des issues, collaborations significatives establishing et en meaningful valorisant collaborations, les and différentes valuing façons different de savoir. ways of knowing. Le Centre de connaissances The unit ainsi des Knowledge Hub projets innovants links en promotion de la innovative santé trauma and informés par les violence-informed traumatismes et la violence health et promotion soutenu projects par l'Agence de santé publique du supported by Canada, the Public Health afin de Agency of renforcer la santé Canada des victimes to de violences strengthen conjugales the et health familiales of envers victims of les enfants. domestic violence and children Pour aujourd'hui, and nous child sommes abuse, ravis rather. d'annoncer que le We're webinaire est delighted en to have collaboration avec l'Alliance contre la violence et to hold l'adversité. this D'ailleurs, event in j'ai laissé collaboration la with the parole Alliance à Against Sarah Violence and pour se Adversity, présenter et nous parler un peu and plus I'm du going to groupe give the AVA. floor to Sarah, la Sarah, parole who's est à going to toi. tell us a little bit about this group. Go ahead, Sarah. Thank you. Hello, everyone. I'm Sarah Yursich, an early career researcher with the Alliance Against Violence and Adversity, also known as AVA, as well as the lead on AVA's webinar series and the associate director of the Frida Center for Research on Violence Against Women and Children. AVA is about creating the capacity to transform population or community health and social services to promote health and wellness of girls, women, and gender diverse people at risk of or affected by violence and adversity over the life cycle through collaborative, innovative, cross-sectoral, cross-disciplinary, and cross-jurisdictional work, including our AVA online training platform and the AVA webinar series. If you are not already a member, please consider joining the AVA network. The information for how to join is available on the screen. I'll hand the floor back over. Thank you. Merci. Au nom des équipes du Thank Learning you. Network et du On Centre de behalf of the connaissances, Learning ainsi que de Network and l'Alliance contre la Knowledge violence et Center l'adversité, teams je and souhaite la bienvenue à the notre Alliance webinaire Against Suivi des Violence and femmes fausses Adversity, et violences basées sur le welcome genre. to our webinar, Deaf Women's Issues and Gender-Based Violence. Je tiens à souligner que I'd notre like to point travail out that se our déroule work sur les terres takes place on traditionnelles the des traditional Alpes, lands of Anishinabek, the Anishinabek, Haudenosaunee, Haudenosaunee, Lenapewauk et Lenapewauk, Changmaton. and Ces terres Changmaton sont liées au nations. traité du These canton de lands are London linked to et the de London Sambre de Township and 1796 et Sombra au treaties pacte of de la Sainte-Wampum 1796 faisant and to référence the au Wampum concept de Belt bonne d'une Pact, seule cuillère. which refers to the concept of the dish Nous with one faisons spoon. cette reconnaissance des We territoires pour make contrer this la land doctrine de la acknowledgement to découverte counter the et doctrine of reconnaître les discovery terres de and la souveraineté recognize autochtone. Aboriginal lands and Nous sovereignty. reconnaissons aussi que We de also nombreuses personnes recognize that noires ont été many Black violemment people were déplacées au Canada en raison de leur violently colonisation, displaced de in Canada colonialisation et as de a result l'esclavage. of colonizing Nous colonialism and continuerons de slavery. collaborer We avec will les continue communautés to work with pour lutter communities contre le to combat colonialisme, le colonialism, racisme contre les personnes noires anti-Black et d'autres racism, formes and d'oppression other qui forms of deviennent oppression that remain omniprésentes au Canada pervasive in et qui Canada entraînent des and répercussions that result in disproportionnées the de la violence disproportionate fondée sur le impact sexe of sur les gender-based communautés opprimées. violence on oppressed communities. En tant que colon dans cet As a espace, settler in je this suis space, reconnaissant des I am nombreux avantages grateful que for j'en the tire, many benefits et I je tiens à derive from it, exprimer ma and I would like gratitude to envers express my mes frères gratitude pour les towards ressources que Mother nous Earth utilisons for the et à rendre resources we hommage use and à pay tous les tribute peuples des to Premières all Nations, the First Métis Nations, et Inuits qui Métis, habitent and cette terre Inuit depuis au peoples moins 15 who 000 have ans. inhabited this land for at least 15,000 years. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir We're Marie-Hélène privileged Couture, today to welcome coordinatrice des Marie-Hélène services à la Couture, Maison des femmes coordinator sourdes of de Montréal, forte de son services at the initiative Maison des si Femmes Sourdes de spécialisée et de Montréal, son engagement auprès de la communauté sourde MFSM, depuis plus de drawing 20 ans. on her Marie-Hélène expertise a in consacré sa special carrière à education soutenir and les her femmes sourdes commitment to the confrontées aux deaf violences community conjugales et aux for over agressions 20 sexuelles. years. En tant que Mary première Hélène has répondante et dedicated her supervisant career une to équipe de supporting deaf prévention, women facing elle joue un rôle domestic clé violence dans and la sexual prévention de la violence et la assault. reprise du pouvoir au sein de As la a first communauté sourde. responder and Son intervention team leadership, supervisor, she sa plays a key role in créativité et preventing son violence engagement and en est un empowering the exemple deaf inspirant et community. un modèle Her d'empowerment leadership, pour les femmes creativity, sourdes. and commitment make her an Aujourd'hui, grâce à inspiring sa figure and a présentation, model of nous aurons empowerment for deaf l'opportunité women. Today, d'approfondir notre thanks to her compréhension presentations, des we'll défis have the spécifiques que opportunity rencontrent ces to femmes, deepen our ainsi que les understanding of solutions the specific innovantes en matière challenges d'accessibilité faced et by these d'inclusion. women, C'est un as honneur well de as l'avoir parmi innovative nous pour solutions partager for son expertise accessibility and et son exclusion. expérience It's an précieuse honor to sur un have her sujet with aussi us to share sensible. her expertise Merci. and valuable experience on such a crucial issue. Thank you.
Excellent. Bonjour. Terrific. Thank Donc, you. est-ce que vous me voyez bien? So, can you Juste see vérifier me? avec vous dans le chat, I just want parce to que là, check in the chat présentement, on because a quelques right petits now problèmes pour we voir have a l'interprète few little LSQ-LSL. problems Est-ce que vous êtes seeing the capable de voir? Est-ce que vous êtes LSQ capable de voir ASL l'interprète ainsi que l'interprète LSL? interpreters. Can you see me Oui. and can you see the interpreters? Yes, I hope so. OK. Thank you. Excellent. On a des Great. réponses. Oui, oui, on a So beaucoup we de have réponses. answers. Super, super, Yes, a super. lot of people have OK. answered and it's all Parfait, terrific. parfait. Donc, on va Great. commencer. So let's start. Première des choses, j'aimerais First thing, remercier, en fait, I'd like to thank l'initiative de m'avoir invité. C'est sûr you que for là, having c'est un grand numéro. En invited me fait, là, on today. parle de presque 300 personnes et There are participants almost à cette rencontre. 300 Ça people touche at this énormément. meeting. I'm Et really puis, touched by bon, it. And alors, on va y aller. Je vais me présenter, Marie-Hélène I'm Couture, going qui to travaille, en introduce fait, myself comme first. coordinatrice des I'm services de Marie-Hélène livraison des femmes Couture. I'm a sourdes coordinator at depuis à peu près the 23 ans. En fait, ça passe super MFSM. It's vite. Et 23 years puis, bon, almost. Things go really faut comprendre fast. que j'ai été diplômé en I éducation spécialisée du Cégep have de a Montréal. Puis après ça, specialized depuis ce poste-là, je suis comme education diploma from the un poste Cégep qui de vient Vie d'une alternance Montréal. depuis. C'est pour ça que And ça fait 23 ans. I've been working in this area ever since Alors, I pour la got Maison my des femmes sourdes de diploma. Montréal, ça fait 30 ans Uh, que ça a I été créé. And the Maison des Femmes Sourdes de Montréal, the MFSM, was created 30 years ago. En fait, l'objectif de cet The organisme, c'est de objective donner du of this service et l'accès organization is to universel, give autant services pour and l'égalité et l'accès à equitable l'information, access to et c'est très, très information. important, autant It's pour moi very que pour important la both for communauté. me and Bien for the sûr, community. on Of offre le course, français, we le LSQ offer et la SL French, en termes LSQ, and d'accessibilité. ASL Et to make it les accessible. priorités est And our d'aller chercher priorities le are professionnalisme to pour les be personnes sourdes malentendantes provide dans le Grand professional Montréal. services Et cette to activité deaf de tous ces and hard services, of hearing on people essaie in de les Montreal. offrir We want to offer them all l'expertise, services, le leadership expertise, et aussi de leadership, créer des and opportunités also create et les événements et opportunities for them, d'organiser tout ça. as well as Donc, as well as organiser des holding activités de sensibilisation events auprès de la rather communauté et in pour la our communauté. organization. And these events are for and with La the mission de deaf la Maison community. des femmes The sourdes, mission c'est of d'aller our vraiment house is œuvrer pour to l'épanouissement et work le towards the déploiement du plein potentiel des femmes fulfillment sourdes and en deployment soutenant of the la full reconnaissance de leur potential of réalité. deaf women by supporting the recognition of their life Et bon, experience and premièrement, dans les realities. objectifs, on In a our objectives, l'empowerment, there's, of course, très important, empowerment, which is very autonomie important, et la reprise autonomy, de pouvoir. and regaining power. C'est très important It's very pour important l'organisme for the organization de travailler pour et par to la work communauté. by and for Parce the qu'en fait, community. elle est vraiment axée, It's really focused selon ces définitions-là, le par et le pour ces actions, on ces activités. by L'empowerment, and c'est le for chemin in all its direct vers la reprise de activities. pouvoir. Et on part Empowerment de ce is to principe-là que take toutes les or femmes ont des grandes regain power. capacités And we start from the et premise faut that all women simplement have great abilities, trouver des moyens and they simply et leur need to redonner find accès. different means Ensuite de ça, par to la suite, regain on donne des outils access et to c'est their avec ces abilities. outils-là qu'ils We sont give them capables tools, d'entreprendre le and chemin. with these tools, they can get on the right road. Parfait. Pour l'interprète aussi, est-ce qu'on me suit? Now, Oui. are you following me? Ah Is oui, bien, everything excellent. okay? Parfait. Great, great. Bon, alors pour les services, Now, in si on terms nous of parle de qu'est-ce services, qu'on offre, what do plus we offer? précisément, qu'est-ce qu'on a sur place? On a des services We d'intervention, have intervention ainsi services, of course, une and approche, différentes sortes d'approches. we use Le plus various important, en fait, approaches. What's c'est most la prévention. important is Donc, on prevention, va of aller course. s'informer sur cet aspect-là. Après, So, on va avoir l'outillage and et then we l'intervention sur give place directement. people Donc, tools and les equip femmes, them on to sait, ont des besoins divers. Ils ont des intervene. besoins de s'adapter en We fonction need de chaque to besoin adapt et to the needs of de ce each qu'elles ont specific woman comme and circonstances. the C'est possible circumstances that aussi, they comme are vous in. pouvez le savoir, As you que know, si on a un problème d'estime de soi, if on there's a doit adapter self-esteem problem, nos thématiques et on va we aller have to travailler et leur adapt montrer our approach des and types de show them formations qui and vont give them travailler sur ces training problématiques. to be able to Si work c'est on des such problèmes qui issues. reviennent un peu plus souvent, on va les créer et If offrir des ateliers problems en fonction des besoins. keep recurring, we Donc, do et bien sûr, workshops on a aussi, comment and dire, des gestions de crise, mais on we essaye de also do prévenir crisis management, but et we also d'essayer de try to prévenir prevent jusqu'à ce que ça arrive. issues. On va donner beaucoup d'ateliers, mais aussi We de do workshops on formations this and a lot of sur toutes sortes de information, gestion de prévention and we pour do a éviter lot des of alternatives. prevention management On a aussi, to bien sûr, des avoid gestions de crise, crises. les Of situations course, there's d'urgence, crisis des management in accompagnements de situations emergency d'urgence. situations where we support women, in which we support women, Et puis, en même temps, and bon, on va être capable de créer des we thématiques, also work on bien sûr, généralisées
ou alors peut-être general centralisé sur themes, le contexte ou la situation problématique. or themes that Les focus thématiques on d'ateliers ou de formation, là, the typiquement, on a specific l'atelier vente. situation. Ce qu'on voit, c'est Over que the past 4 years les with problèmes COVID, d'estime, de we've seen confiance, that de confidence, relations ont vraiment été self-esteem, and travaillés relationship depuis la COVID et issues là, ça va mieux. have On been a été capable greatly d'aller affected chercher des by sources COVID. aussi. And Et we've created on a eu une tools belle to work progression, with these amélioration. issues. On a eu moins And we've d'interventions seen a lot rapides of à faire à improvement. ce niveau-là There's parce been qu'on a a lot less commencé à crisis travailler sur ces intervention now différents types d'outils because we've been qui working sont on these disponibles à tout le various monde depuis tools quelques and années. made them Bien sûr que là, on available continue to à prendre everyone d'autres over the last stratégies 4 years. et Of on course, reprend un we're peu working on other les strategies stratégies qu'on a utilisées pour la COVID and avec uh, les autres problématiques. and Pour l'accompagnement, in donc terms ça of veut dire support, accompagnement. Là, on a un interprète, c'est possible. we Encore mieux. we bring in an Si on interpreter veut if avoir un meilleur possible, accompagnement, ça and voudrait dire for aller au better support, département, aller voir un avocat, aller voir un we policier. go see lawyers or Et puis après police ça, ben, on avait une officers, intervenante avec nous. and we Donc, always send an l'intervenante, intervener elle a déjà with the woman. préparé un The plan intervener ensemble avec le client. this has Comme created a ça, on aura plan déjà des with the dates client. de There are planification, on aura dates déjà eu connaissance de that la are situation established, et and l'intervenante the connaît déjà intervener le système knows what the juridique, aussi le situation is, policier. knows the C'est police beaucoup system, moins the legal stressant system, et and it's beaucoup much moins less stressful problématique. and On much less serait plus problematic là comme for the support woman. moral, We're émotionnel there à la as cliente moral support and pour emotional comme ça, avec un support interprète, on to serait the capable deaf de se client. diriger et de And faire les démarches après with an absolument être rapidement et interpreter, un rendez-vous it's terminé. much On pourrait prendre le temps easier de to parler du work through bilan, things. des notions à Take rappeler, des démarches à we take poursuivre avec la time cliente. to Donc, comme talk ça, to ce the serait client about what has happened, vraiment what bon. On peut is travailler planned, sur les droits de la and we personne can work on human pour être rights sûr, en fait, issues, qu'il y a un bon accompagnement à and ce we niveau-là. make sure that women are well supported. Donc, s'il y a une situation de crise, So if there's a crise de crisis, suicide like ou juste possibility crise of qui est suicide une violence or conjugale ou agression um, sexuelle, le IPV support or sexual est assault, de mise de notre of côté. On a course, plusieurs we formations have to dessus. provide On est prêt support. à intervenir, peu We're importe ready to la intervene, problématique. no matter what issue arises. Voilà. So there you have it. L'autre volet, c'est la vie The other associative. aspect Alors, is tantôt, the je vous ai dit qu'on avait des association, working in ateliers, an différentes association. activités. Before I Je said pense we que c'est had important workshops ce and various volet-là, activities, parce but que I think this tantôt, is on a very dit important. qu'on s'occupait de Earlier on, I l'information said à we donner aux talked about personnes sourdes, mais information that we parfois, give to bon, deaf il peut y women, but avoir prendre un cours sometimes de yoga, they want une to relation à la study retraite, qu'est-ce qu'on fait pour yoga, les learn réels? about Est-ce retirement. que ces What about organismes-là RRSPs? sont prêts à Uh, and débourser les frais uh, d'interprétation? Ils sont and souvent do obligés de le payer pour le organizations faire. have enough Donc, money les to femmes provide demeurent interpretation? en Often they don't. arrière. So Elles ont une women are part dans always l'information sort of qu'elles ont. behind. Donc, nous, They don't on get the suit leurs information that we besoins. take for Elles, granted. So elles sont we curieuses work d'en with their apprendre plus needs. sur certains Do they sujets. want to Elles learn nous more sollicitent, about nous certain avons des topics? ateliers, We're des always ateliers de happy conférenciers. to On fait give des sorties workshops aussi, on fait and des visites des invite musées, speakers. on We amène do l'interprète aussi avec le we go groupe to et on s'assure museums, de we l'accessibilité. have Alors, ça, c'est la vie activities. associative. This is what the Donc, il y a un association party de does. Noël, bien There's sûr, a la Journée internationale Christmas des femmes, le 8 party. mars, There's the c'est 8th of normal, March, c'est férié. International Women's Et Day, which we aussi, celebrate because it's on important. reconnaît And we toujours also le travail d'une recognize femme the inspirante work of à chaque année. inspiring women, Cette année of spécialement, c'est notre 30e uninspiring women anniversaire, each year. plus la Journée Today, it's our internationale des femmes 30th qu'on va souligner en anniversary. même temps. And On s'attend à peu près à avoir 100 à now 150 femmes we qui get viennent à about nos 100, événements, 150 certainement dans people who la come grande to our région de events Montréal. in the Imaginez greater Montreal des gens area. parfois de There are Québec, des gens sometimes de people from Quebec Gatineau qui viennent City se or joindre à from nous aussi. Gatineau who come to join with us sometimes L'autre too. volet, c'est la Something communication. else is Bon, comme communication. aujourd'hui, And je viens de like faire une today, conférence, une here I'm giving a sensibilisation, la talk, communication. I'm Il raising y a beaucoup de awareness, I'm développement de projets qu'on communicating. fait avec We do a certains lot of partenaires. project Alors, il y a des development with partenaires partners. policiers. Je pense que c'est The important qu'on police, les for tienne au instance, courant it's important de for us to comment keep faire them up to attention quand date ils sont on how to quand ils font une work approche auprès d'une femme when they're sourde, dealing certains with a trucs. deaf Alors, woman, on a développé certain des projets tips that avec we give certains them. partenaires. And we've developed, therefore, projects with some of our Maintenant, partners. parlons de mon Now, équipe. Alors, let's talk j'ai une about équipe my team. d'intervenantes. Il y a I trois have a personnes team of sourdes, trois femmes interveners, sourdes. 3 Pourquoi elles sont deaf women. sourdes? Eh bien, Why are on they croit deaf? que c'est important Because we think it's qu'on important partage la même to langue. On share the same s'entend. language. We have to understand each L'intervenante, other. elle est déjà The dans la communauté intervener sourde depuis son enfance. has always Elle been in comprend the les enjeux community de la since their cliente, childhood. She les understands défis de the sa issues vie of de their la cliente, clients, the puisqu'elle les a challenges, partagés because aussi. she has shared these challenges herself. On s'exprime en LSQ, We ASL, bien speak sûr. in
LSQ or ASL. That's our mother Je vois tongue, dans if un you will. It's ordinateur easier. aussi quels We ont, quel interveners outil also know what va kinds of correspondre tools aux femmes are sourdes, donc des needed outils très for concrets, des outils deaf très women, visuels, very beaucoup concrete visual tools, d'illustrations, de dessins, illustrative, a lot d'affiches, of et aussi une posters chose and très drawings. And particulière, there's one c'est really que, unusual bon, thing. la violence Uh, conjugale ou la violence sexuelle est très IPV or subtile. sexual violence Alors, is même le very non-verbal subtle. chez le Even physique, quelqu'un qui a even peur, non-verbal hints you les can personnes see sourdes when sont people aptes are à afraid, bien and noter our les choses. Parfois, les interveners interprètes can spot vont these plutôt signs. se Sometimes concentrer sur trouver les they bons mots, mais vont peut-être people pas voir les concentrate on finding signes the dans le right words, but they non-verbal. don't see Alors, the l'interprète, nonverbal des fois, signs. nous, comme intervenantes, We, as on veut pas interveners, qu'elle répète we pas, elle recommence pas à zéro son histoire, we mais nous, don't comme on les ask accompagne, ben, on peut her to donner start plus to tell d'indications. us her Alors, les story interprètes more sourdes, over and ils over, font partie but de notre équipe. we support them and we walk with them, if you Maintenant, will. on va aborder la surdité. Now let's talk Alors, je about pense hearing que c'est loss, quand même deafness. complexe à It's expliquer. complicated to Bon, un jour, explain. peut-être que vous allez One rencontrer une day, personne maybe sourde et you'll vous meet allez a vous deaf dire, person ben, ils and sont you'll tous say, comme ça. well, they're all Absolument like that. pas. Il y a des Not at besoins all. différents. They have different Alors, needs. ça va me faire plaisir And aujourd'hui today, de vous I'm en dire plus sur la happy to surdité talk to you puis les a little bit différentes more about catégories de deafness personnes. Je suis and the assez sourde various profonde pour categories. ma part, Now, I'm ce qui veut dire que est-ce profoundly que je deaf ne parle personally. pas ou je It n'entends does pas it du mean tout? Ben, ça dépend des that I personnes. don't speak or I Pour don't hear? moi, Well, je it peux depends. parler un peu, je I can n'entends speak a absolument rien, little bit. mais je I peux hear utiliser ma voix. absolutely Je suis nothing, quand but I même can use habile à my faire voice. de la lecture I labiale. can Certaines read personnes lips, pourront faire de and la some lecture labiale, people d'autres can personnes read sourdes lips, qui but vont other avoir, deaf avec un people appareil auditif, vont pouvoir use a hearing lire plus aid sur les lèvres ou and parler plus que they moi, mais c'est pas talk important, more c'est than I do, une but they still variété lip read. It's de just a potentiels différents. variety of Alors, different potentials that on va donner des people catégories. have. Bon, la There surdité are moyenne, sévère et there's profonde. severe Et deafness, ça va moderate dépendre deafness, aussi profound de deafness, l'identité de la personne. but it also Alors, les depends on femmes the sourdes vont identity souvent of the deaf s'identifier person. comme Uh, sourdes. Deaf Soit women profonde, identify as prononcée, being deaf. profondément, modérément ou It's légèrement. not important On whether va it's profound, s'identifier severe, or comme moderate, personne sourde. but they identify as deaf people. Bon. Alors, quand il y a une Now, surdité when légère, there's on peut only penser que l'appareil auditif moderate va tout deafness, régler et people que la think that a personne va hearing aid bien is going to entendre et va settle pouvoir se everything and servir the du person téléphone, will mais be able to souvent, hear ce and n'est pas answer the évident. phone. But you Et must c'est be very possible que cautious la with this. personne ait mal compris Sometimes quand the même certains mots. person S'il y a du can't bruit understand ambiant, certain s'il y a words, des if there's ambient interférences, noise, if there's any si la personne interference, prononce if pas the très person bien, doesn't s'il y a pronounce un very accent. clearly, if they have an Alors, ça accent. peut arriver. So problems can Je vais donner arise. des exemples, des Let me give you chiffres. some Alors, le 6 examples. et le 10, No, in French, hein? Bon, six ça and peut dix, être 6 and confondant. 10, they 6 can pour get les mixed lèvres, up. 6, 10, il n'y a pas de 6 différence and pour le mouvement 10, des lèvres. there's no Donc, il faut difference in ajouter the way avec the nos mains. lips Faire form le the 10 word. deux fois So we 5 ou have le to 6 faire use deux our fois 3. hands to Alors, show il faut the bien actual comprendre number. ces petites Uh, problématiques qui and peuvent these issues résulter de have la to be frustration understood de la to personne sourde et avoid the aussi la person feeling frustration de la personne frustrated entendante qui devrait and répéter leur and fois avoid successive. frustration Et for the souvent, le person who keeps message, having to repeat their message. un des exemples, c'est des And one of fêtes. the Des examples fêtes, par exemple, is où ils vont dire, ben, birthdays. viens manger le Or, gâteau or they'll et say, come eat cadeau. cake. Hein? But Alors, the word cadeau et cake and gâteau, gift in en French, signe, on voit très bien la différence, mais sur les in lèvres, sign ça ne se voit languages, pas. it's Est-ce very que c'est clear, le but temps you du can't see it cadeau on ou the est-ce que c'est le temps d'aller lips. manger du Is gâteau? it time to Sur les give the lèvres, c'est gift pas or évident. to eat the cake? It's not Autre clear if exemple, it's just if manteau you're et it's lip marteau. reading. Hein? A Bateau. coat and a hammer, same Pour thing in moi, c'est French. presque pareil. Or a C'est boat. sûr que ça For peut me, it's almost the avoir l'air same thing. banal, That mais il seems faut savoir that de may quel seem sujet on pretty parle. Quand on silly, but arrive you dans have un to know what you're sujet, talking si on about. fait un jeu de If devinette, souvent les personnes suddenly, sourdes vont for jouer instance, au jeu deaf de people c'est have le to jeu qu'ils font à guess. tous les jours. They're Ils do jouent they à do a guessing deviner game quel mot every day. on veut They're bien leur trying to faire guess comprendre what et word has ils been n'arrivent said, pas pas du and tout they à don't comprendre 100% ce qu'ils savent. understand 100% of the Donc, c'est message. sûr il va So arriver de là une mauvaise compréhension, une then mauvaise information. the understanding Peut-être doesn't que people vous don't vous understand and the questionnez sur l'implantation information cocléaire. doesn't get Est-ce que through. c'est mieux Now, quelqu'un the qui a une implantation cochlear cochléaire? implant, Parfois, ça is that fonctionne, better? parfois, ça Sometimes it works, fonctionne pas. sometimes it Ça doesn't dépend. work. It Que ce soit depends. un appareil auditif ou un implant Or cochléaire, be it a tout est hearing très aid or variable au a sein de la cochlear communauté. implant, it all depends and it changes within the community. Alors, il y a des personnes
malentendants No, ou sourds? Est-ce there are qu'on hard of dit hearing people, and oralistes, then there demi-sourds, deaf people. Are sourds-muettes? they oral deaf? Hein? Are Il y a they plusieurs deafened? appelations, mais Are la they majorité, on entend souvent deaf? sourds-muets.
But people often Je say me permets de deaf vous mute. corriger. And please Alors, let me ce n'est pas correct you. acceptable, ce This is terme-là. C'est un unacceptable. vieux It's terme, an c'est old term. préhistorique même, je It's pourrais dire. prehistoric, if you Parce will, qu'on pense que les personnes because sourdes ne peuvent pas often parler people ou think that n'utilisent pas leur deaf voix. people can't Donc, speak or ils sont don't use muets. their voices, therefore they're mute. Le Not at mutisme, all. ça a Being un lien mute avec les cordes is vocales. Ça n'a pas du tout related to rapport the avec la vocal cords. surdité. It has J'ai nothing une to do voix, je with peux très deafness. bien I have a crier, je voice. peux I bien can rire aux scream. éclats, I je can peux laugh my pleurer et guts avoir out. des I gros can sanglots qui vont cry. sortir de I ma can voix. Je peux sob. dire viens I ici. can Vous say, allez très come bien here. m'entendre. You'll hear Alors, me. je ne suis pas So muette, pas I'm du not tout. mute, Alors, on ne dit not pas in, sourde at all. muette. So don't say deaf mute. Dès que vous allez utiliser As ce soon as you terme-là, vous use allez this, voir la one uses réaction this des term, personnes you'll sourdes see qui vont être the troublées reaction of d'entendre deaf ça. people who Donc, will c'est be mieux outraged de at dire hearing this. sourd ou So it's malentendant. better to Et ce qui say est encore deaf mieux, or hard c'est of de hearing. And demander à la what's even personne better comment elle is se to sent. ask the person, how do you Est-ce que c'est une identify personne qui est yourself? devenue sourde? This Et perhaps this on person peut leur has demander become plus deaf, and we can précisément ask them, comment how do ils you voudraient qu'on identify l'appelle yourself? une personne How do you sourde ou want malentendante. us to call you? Are you deaf or are you hard of hearing? What do you Comment on prefer? communique maintenant? Now, how do we Eh bien, il y a communicate? différents moyens. There are Il y a la different ways LSQ, to comme communicate. présentement, vous There's voyez Langue des la Signes langue des signes du Québécoise, Québec, il y a la Written Sign LSQ, Language, the il y a American Sign Language. l'oral et la There's parlée. Alors, il y a des personnes qui oralism, n'utilisent pas and du there are tout people who la langue don't des signes, mais qui vont use utiliser a leur voix sign qui vont language. parler. They D'autres use vont their voices parler. and they Il y a speak. des And personnes some do sourdes both. et There aveugles. are deaf and who are C'est de la people both who are surdicicité, both deaf donc and les blind. personnes vont avoir un These champ people visuel have réduit very et little sight on and ajoute le syndrome de Usher. and Donc, c'est de often ça they que ces have Usher personnes-là syndrome. souffrent. And Alors, c'est that's often possible que le what the champ issue visuel qui is. était tout à fait And normal au départ perhaps their rétrécisse. Donc, on ne sight, voit plus which soit en was haut, en bas, de chaque normal côté at ou dans first, des tunnels ou des petites films starts simplement devant vos becoming yeux. Alors, reduced and oui, elles it turns voient, into tunnel mais vision. parfois, Yes, elles vont they demander can qu'on see, s'approche but d'eux sometimes ou they qu'on ask that s'éloigne you come d'eux closer et or that on you get fait further away from them. l'interprétation And tactile, donc they les also do signes dans les tactile mains. Donc, c'est la même interpretation. chose, In other LSQ, words, l'ASL, mais la signing in personne one's hand. qui a Uh, la surdicacité va so déposer someone sa who main is pour deaf and comprendre le blind message. uses their Merci. hands to understand the message. The signing is done in on Maintenant, in the hand. je vais vous parler des Now I'm enjeux going to talk to you about de mes clients, the de ma challenges of clientèle. my Bon, clients. évidemment, je vous répète que Of les course, personnes I sourdes ne repeat sont that pas deaf people toutes pareilles are et not on all a the un same, profil de clientèle chez and nous. Je vais vous our parler du profil client de notre profile clientèle. Alors, notre clientèle utilise varies. la langue des signes du Our Québec people toujours. you always use LSQ. Our clientele Alors, always ce use qui veut dire LSQ, que which means that elles ne sont pas capables nécessairement they d'écrire. C'est can't difficile necessarily pour elles write, or it's d'écrire harder parce que for la them to première write langue étant la langue because des their signes du first Québec et la language is deuxième langue était LSQ la langue and écrite, their donc le français second écrit. language C'est un is autre défi written chez French, or the mes French clientes language. sourdes. So this is another Par challenge exemple, for bon, our deaf pourquoi clients. on peut se demander Now, la langue des signes et le français sont-ils pareils? French and Pourquoi elles n'arrivent pas à lire ou à LSQ are the lire? same. Why can't they read and write? You Je vais vous might donner wonder quelques that. exemples. Let Je me give commence you en an français. example of sentences in French. Alors, je vais au restaurant. I'm Ça, c'est en going to the français, OK? restaurant, je vais au restaurant in French, with French En syntax. LSQ ou en In ASL, LSQ on va or in commencer par ASL, dire you start restaurant va. by saying Alors, on ne peut restaurant, pas dire je go. vais au You don't say, restaurant. I am Restaurant going to the va. restaurant. No, it's just restaurant, go. Donc, quand la personne vient pour So écrire, when the person goes elle to va write mettre something, l'action they en premier et à they la fin put ou the souvent action la first, and question du often at but. the end, Hein? Et à la fin, and non, le sometimes syntaxe est no, tout the à fait question différent. is at the Je ne sais pas, beginning dans and the une action at the end. situation It's the où, syntax is completely bon, c'est different. déjà arrivé. Alors, So j'ai fait le signe fini avec mes mains. if J'ai something has écarté already mes happened, épaules, j'ai reculé vers le I haut. Donc, ça m'a I voulu say passer le finished, verbe n'étant and pas then I conjugué à un show with résultat. my body that J'ai it un peu happened in the mal. past. It's Bon, not j'ai un petit peu conjugated in the mal past. ou j'ai très I'm mal, I très don't feel souffrant. well. I Alors, mon feel expression du very sick. visage a ajouté le It's superlatif. I add Donc, the on peut dire, superlative through the en expression français, on on va my dire face. j'ai In très French, they mal ou say, j'ai un peu I mal. am Mais really en LSQ, suffering, c'est or dans le I'm corps et not dans doing le so well. non-verbal que But ça va the se not so démontrer. well Donc, or quand la personne suffering, sourde vient it's pour in the l'écrire en face. français, elle ne And when sait the pas person comment comes to écrire write it in les French or in superlatifs ou les English, they don't know how adjectifs to write puisque c'est dans adjectives son or corps superlatives qu'elle va le because démontrer. they Donc, c'est show pourquoi them ils through ont their plus de bodies. difficultés au So français that's why qu'écrit. it's harder to Et write évidemment, French or les English. gens
Of course, le réflexe de nous demander, est-ce que tu es people capable de ask lire us, sur mes lèvres un can peu? Ils you demandent toujours lip ça. read? They always Évidemment, ask c'est us pas this, tous qui ont but not everyone capacité de lire sur is les lèvres. able Aussi, la to lip personne, read. si elle a un Also, accent, if the la person has an bouche, tout ça, accent or si la an personne parle unusual trop shape of mouth, if rapidement the ou person au speaks contraire un very peu quickly lentement, or c'est sûr que too les femmes slowly, n'arriveront pas nécessairement à women entendre won't sur leurs lèvres. understand them when they try to lip read. Il y a beaucoup There's de a manque great d'accessibilité. deal Les femmes of n'accusent pas tout à there's a fait great le lack of même access to niveau information. d'accessibilité que si on Women don't parle all have the de same level télévision, of des nouvelles à la accessibility. télévision For instance, ou news on le TV filtrage or est encore un enjeu subtitling. puisque tantôt je vous ai Subtitling is dit still an que la issue lecture et because, as I l'écriture said en earlier français on, c'était reading une and writing in difficulté. French Alors évidemment, create difficulties for l'alternative these c'est le women. médaillon The devant un écrit, alternative mais is ça n'existe pas. seeing Et the bon, person in ça, the little maintenant, c'est window possible. signing, but Et that doesn't pendant la always exist. pandémie, on en a eu During the des vidéos pandemic, et there des were médaillons, mais there maintenant, were c'est these ça qui est little arrêté. windows, Il but now they've n'existe plus. disappeared and they no longer Avant, exist on the news. on est Before, revenu à um, au même and manque now we've gone d'accessibilité back to the qu'avant la same lack pandémie. of accessibility as we had La pandémie, on a before the vu des pandemic. conférences de During the presse avec des pandemic, médaillons et there were the little bon, signing parfois, windows il y a eu during encore, press conferences. après la pandémie, And certaines conférences since de the presse où on peut pandemic, quand même parler there are encore still de la some pandémie, press mais là, conferences les where they're médaillons still ont talking cessé about d'exister. Donc, les femmes the disaient, ou les pandemic, personnes but sourdes, ben, they're no pourquoi longer si the ils ont signing enlevé les windows. And médaillons, on women have accuse said, why encore have un they grand taken these retard sur windows l'accessibilité de l'information. away? So there's a real problem with Aussi, je me accessibility to rappelle information. que, bon, le sous-titrage aussi, hein, il faut penser que c'est Subtitling pas parfait. is Le not sous-titrage, il y perfect a un either. décalage et en même There's a temps, c'est une lag. voix qu'on entend. It Il y a des comes erreurs after the voice, d'orthographe and aussi. sometimes there are spelling Ça, c'est pour le mistakes. sous-titre. So that's what I have to say Le about journal, la subtitling. lecture du journal, des Reading the imprimés, écouter newspaper la radio, or évidemment, ça listening to peut the pas être possible. radio is Donc, il y a hard, is une not grande lacune au accessible. niveau So de l'information. there's a great deal of there's a great lack of information. Donc, première des choses, en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont So victimes, what oui, we de can see discrimination, is mais that pas several d'une women seule are sorte victims de of discrimination, de discrimination, plusieurs. Donc, des femmes, but la of several surdité, discriminations. So la there's couleur de they're peau, women, they're deaf, their skin de color, l'identité de genre, ça va être gender aussi identity. l'immigration. Donc, on a There could also plusieurs be genres de immigration. discrimination. So there are Alors several là, types on of peut avoir immigrant des of barrières, des frustrations, mais il y a aussi, discrimination. plus So there are général, que ce soit on several cherche un logement. barriers. There's Donc, on a tout de accessibility. suite So when des we're jugements, looking des for a préjugés et des home, there's difficultés. Donc, ça, immediate c'est des difficultés qui en biases. viennent So un peu these are partout. difficulties C'est that are sûr. coming from a little bit everywhere. Donc, l'isolation aussi, c'est So quelque chose qui arrive isolation is souvent. another Beaucoup that d'isolation. is quite La frequent. clé, c'est la The famille. key is family. Donc, on le sait que parfois, on va avoir un So we modèle know that familial sometimes we'll qui have a va être family model that will propre à be chacun. Parfois, to bon, each la his mode, own, c'est qu'on specific to a s'accepte que les family. enfants soient You know, sourds et on va pas vraiment we apprendre do non plus accept la that langue des signes pour children communiquer are avec eux. C'est deaf, ce but qu'on we won't réalise learn avec tous les sign parents language to à communicate with tantôt. them. And that's what Alors we're que, seeing with parents alors of que là, deaf les children. enfants vont commencer à apprendre à oraliser, lire sur les And, lèvres, you mais know, the vont se children will mettre à être start isolés. reading Il va y avoir un lips, but problème they'll end d'échec, up de isolated frustration because they'll qui get va, frustrated. There'll au be fur some et à mesure, failures. rester. And Et then après ça, va toujours falloir qu'ils rattrapent à they'll l'école always parce que have c'est des to choses qui ont catch up été at laissées, la school communication because n'a pas there's été things that vraiment have been set aside, utilisée au niveau things de la that haven't been famille. used. L'acceptation, l'amour propre ou Acceptance, avec la famille, c'est love, quelque chose qui est assez difficile parce que self-love. This là, is quand on commence something à that, rencontrer and la family love, communauté, that's something le that's hard to get, processus, là, especially ça when you're meeting commence with the à community. sortir et ça But when you commence meet à with the vraiment community, prendre un peu things de really niveau. start Il y a to l'isolation qui look est assez up. problématique. But again, Donc, it's quite manque d'estime problematic de soi, overall. manque d'estime, So, c'est quelque lack of chose d'assez self-esteem, problématique. this is problematic. Souvent, au niveau des familles, Often when it comes to on families, va pas vraiment opter pour we won't un futur necessarily optimiste. On va leur dire, ben choose là, malheureusement, tu vas to pas tell them pouvoir, to ça they'll va, have ça va être an assez compliqué. optimistic future. We'll tell Ou them, well, ça va it'll be être complicated. possible que dans une Or situation it conjugale, could il be puisse y that avoir de l'oppression, un peu de sourdisme, beaucoup de in pression, de préjugés, et que ce relationship, soit there could be familial en couple ou biases, en public. Et souvent, là, and you on voit will avec encounter prejudices, whether pourquoi il y a you're l'isolation in family or whether et you're in une public. augmentation aussi We plutôt also see des chiffres an de increase sur la santé mentale. in the Ce qu'on peut numbers voir, when it c'est comes que to les mental personnes health prennent issues. We de moins see en moins de that temps people euh, take less and less de se time soigner.
to take care of themselves. Often they won't go to the clinic or to the center because they have to get an interpreter. That leads to frustrations. So that leads to cognitive surcharge. And it takes several years before something comes to fruition. Let's also talk about the wait lists, which are quite lengthy, and that becomes a bigger and bigger problem when it comes to mental health. And it's also problematic when it comes to undiagnosed issues. So that's something else that's hard. The other issues we have, well, of course, IPV, intimate partner violence. It's hard to get out of those zones. For people who hear, it's hard, but for deaf people, it's quite complex. It's worse, 5 times worse, and we'll start to explain it to you. First thing, we mentioned that s'il y a quelque chose qui sort, la communauté est petite, donc tout le monde finit par le connaître. If something happens in a community, everybody finds out about it. Vraiment plus rapide encore. It's even quicker, more contagious than Facebook and social media. The community is tight. Nous, je veux dire, on regarde ça, puis on sait que c'est une personne qui we see that, we know that this is someone who's participating fully, she can do what she wants. Le côté, c'est une personne leader, puis finalement, bon, ça parle contre quelqu'un d'autre. It's a leader. La femme. Et là, la femme, après ça, elle a de la difficulté. Elle veut pas se faire regarder par les autres personnes. The male is a leader in the community, and then we turn to the woman and we look at her, and she's subject to prejudices. She knows that she shouldn't say anything. She shouldn't talk about what's going on in her couple, what the problems are. So, it can take a lot longer and be a lot more problematic. Si quelqu'un voit une victime, ben, on va pas essayer de s'associer à cette personne-là parce que sinon, the other thing is, if someone sees a victim, they'll try not to associate with her because they'll get judged as well. So, if we're the ally of a survivor, we could get problems just for that reason. So, souvent, on va y aller avec un autre exemple de violence conjugale. I want to talk about another example of IPV. When something happens in the tribunals, there are several other problems that can happen. Firstly, no more contact between both parties for a certain number of years, especially with the Law 110. So let's say it's for 1 year. And the problem is that the various community events are at the same place, or so the person that they had a problem with, well, this person can't show up anymore to the community events or in the community. Obviously, when it's outside the community, it's not the same thing. But if we want to be safe within our community, we can't show up anymore to these things. So that will have an impact on the isolation that's felt. People will start preferring staying isolated. And that's another problem. After separation, often there could be a lot of harassment and parental harassment as well, and problems when it comes to children, responsibilities towards children. When it comes to the police and the legal side, well, they have to understand, they have to be aware of the needs and the traits of the community. That would help with the safety, because currently that's not the case. So there are several beliefs and biases. We're subject to a lot of myths. If a woman is in a relationship with someone who can hear, well, that person is more credible because the person who's deaf has trouble communicating. And it will be easier for people to talk to the person who can hear them as opposed to the mother who is experiencing IPV.
So les autres organismes all aussi, the homework and everything will be done ce with qu'on the peut mother, voir, c'est que but the quand les appels communication will entrent be done with the familiales, father. So on we veut can see les that when there's sécuriser, on les IPV, we place après need dans to make sure the women are patientes, safe. des clientes dans d'autres organismes, des maisons d'hébergement. Et We ce qu'on peut place voir, c'est them in que shelters, and what we évidemment, can se fait see pas vraiment is facilement. Il y a that des enjeux, it's not il y a easy. des obstacles, même à ce There are niveau-là. obstacles, On essaie even de when les it placer. comes to the Les shelters, that enfants censés, we're trying première to chose, c'est pas adapté parce que c'est move une personne them. sourde. On peut Firstly, pas the shelter might pas not be l'accueillir parce que c'est une adapted, personne sourde. Il y a or toujours plein de raisons. they Plein d'excuses refuse plutôt. to Bon, accept the on woman dit non because they're finalement not able parce que to accept est-ce qu'elle peut être deaf autonome? women. Est-ce que So at the end of the toutes ces day, indications, there are est-ce some que questions. Is the donc en woman fait l'entrevue est autonomous? supposée être Can une she heure, take her own puis finalement à medication? la The fin, interview is oui, supposed to on last an accepte au hour, and début, puis at l'entrevue se passe et the finalement end, we non, see, elle est pas okay, assez autonome. we start the Ben oui, interview, and then we decide les that the personnes woman's peuvent not être autonomes, mais autonomous quand même ils vont trouver enough. des excuses et Well, yes, on va people trouver can be une forme de autonomous, but the discrimination. Donc centers c'est pas qu'on find ferme la reasons not possibilité, to ils disent non, accept them. non, And c'est pas we talk about discriminant-là. discrimination, but they say, no, no, it's not because of that sont at très très all. ouverts. Some On of parle the beaucoup centers d'inclusion, hein. are open, Donc tout le monde utilise ce mot, ce terme-là. everyone uses the Mais term après, inclusion, concrètement, but quand concretely, on demande un hébergement, ben là, when we're looking l'inclusion, oui, elle for a est importante, mais on shelter, va trouver well, d'autres yes, questions avant, inclusion is puis on va se important, faire but refuser. Ça arrive we toujours. we Cet get refused. obstacle-là, It ce combat-là, happens constantly. éternel, en This fait, pour le moment, obstacle, this ça n'avance fight, pas. it's always there. Nothing moves Souvent, on va forward. avoir des problèmes aussi parce Often qu'ils we'll vont dire also qu'ils ne peuvent have pas issues dépayer les because frais they'll d'interprète. say that Ils they n'ont can't pas pay assez for d'argent encore. interpreters. They don't Donc, have enough money in their ça budget. aussi, c'est un autre So problème. that is also a problem. Les femmes aussi, une fois qu'elles sont passées Women par as dans les well. maisons d'hébergement, elles vont pas avoir l'impression, Once they're in a elles vont shelter, encore avoir cet aspect d'isolement parce qu'elles they'll ne se still sentent feel pas bien isolated intégrées, because they don't feel integrated, accueillies. they don't feel welcome. C'est vraiment, vraiment dans le groupe parce So qu'il manque encore une really, fois they're not part d'interprètes of the pour group pouvoir because there are no bien s'adapter. interpreters to help her adapt. L'accueil, en fait, n'est pas adapté non plus. Donc, ce qui The va se passer, c'est que finalement, ils vont finir par retourner they're not dans welcome, leur and so they end couple up ou dans leur going maison back to their parce couple or to que their c'est là home où ils ont accès à la because communication that's where et they ils have access retournent to en fait dans ce communication, cercle and they vicieux go de revenir back to this vicious vers cycle, l'agresseur. and they go back towards On the va essayer aggressor. d'éviter les hébergements puis revenir So we finalement try and aux avoid problématiques. shelters, and we come back to the problematic situation. D'autres problèmes, des problèmes de santé Other aussi, mais là, problems, health surtout au problems, niveau du système de santé à l'hôpital. especially when it comes to the health Situation system and the violence hospital. conjugale, agression You know, sexuelle when ou we talk autres, about en fait, là, qui sexual n'ont pas rapport avec aggressions la or santé, ils vont quand même IPV, se déplacer women dans le système de santé, puis ils will vont commencer move les throughout démarches the health et on va chercher system. un They'll interprète. Là, il start faut encore aller chercher doing un interprète something, aux and then urgences. the hospital needs to Souvent, on va find an demander à avoir un interpreter. interprète. Ils disent, ah oui, Often we oui, ok, request an parfait, mais comment on interpreter, fait? and we're Ben, told, faut yes, prendre le temps yes, d'expliquer. but then we Finalement, have les to interprètes explain ne what needs sont to pas présents happen, en and then the réponse quand on interpreters a end besoin up not even being there d'eux. when we need them. On leur dit, ça, c'est des histoires qui arrivent vraiment. We say J'ai that these are une things femme that qui ne truly savait pas lire happen. ni You know, écrire, I had a de la woman who difficulté couldn't à read or signer write. aussi. She couldn't even Excusez-moi, sign madame. her Ah, ok. name. She had trouble signing her Donc, name. elle It was était an older lady. hospitalisée. She Elle was avait une hospitalized. grosse douleur. Elle est restée 2 She was semaines. Elle severely n'a in pas eu pain. She was d'interprète there et for à 2 chaque jour, elle weeks, never demandait got an d'avoir un interpreter, interprète. and every day she would Elle request n'a one. pas eu une fois un interprète Not alors once que did she on get an lui a fait confirmer, interpreter, oui, oui, il y a un even though we interprète had qui allait venir. confirmed that, Et yes, yes, an finalement, après ça, interpreter elle est is on partie their en way. congé. And then, Partie en congé, she puis left. après, And then she j'ai was posé told la that the question interpreter was aux on soignants, puis holiday. on leur a dit, ben, And partie en then she congé, et followed on up n'a jamais eu de again, réponse. and she Et never on ne got sait a pas full pourquoi. answer. And we Elle n'a don't know jamais su qu'est-ce qui why. s'est She passé. never knew Elle what n'a had jamais pu communiquer happened. avec son She was docteur. never able to communicate with Est-ce her qu'on l'a doctor. bien traitée? Did we treat Ça, her c'est la question. properly? Alors que That's the d'autres personnes, question. on aurait pu vraiment bien la traiter, alors qu'elle You know, if it was someone else, we été could have treated them inadéquat properly, but comparé she à où ça received reste. inadequate care Dans le sens compared to où the on aurait others, besoin d'avoir un meaning interprète that an parce que les interpreter échographies, was toutes les démarches qui ont essential. été faites, You know, imaginez qu'on vous fasse everything ça that et que vous ne was saviez pas done pourquoi with her. parce qu'il n'y a Imagine personne qui that peut vous l'expliquer we're correctement. doing some medical work with you, Donc but ça you can't dépasse understand it vraiment because no one is there to explain it to l'acceptable. you. That really goes Et juste là, beyond what is récemment, acceptable. là, And recently, c'est là que ça s'est passé. Donc c'est this très actually récent. happened recently, very Ces recently. exemples-là So sont these pas anodins, surtout examples sont récurrents dans le système de santé. are recurrent within the healthcare system. Pour ce qui est des impacts sur When la it femme, comes to the l'exemple que je vous ai impacts donné, on les the impacts que woman, ça a eu sur think la about what femme. I've
discussed Les here. émotions, c'est Think sûr que ça about a the été impact la on this colère, woman, her l'incompréhension, emotions, dépression, anger, lack of insécurité, lack of impuissance, understanding, peur, insecurity, angoisse, lack of anxiété. empowerment, fear, anxiety. Et ça peut aller jusqu'à And des idées it can even suicidaires. go to suicidal ideas. C'est pas une seule circonstance ou une seule It's not situation. just one Imaginez cette circumstance or situation-là, one elle est situation. arrivée plusieurs fois Imagine dans sa vie. that Et situation ça has peut happened to arriver her à several ces idées-là. times, and this could bring her Quelqu'un to qui have these types of Imaginez. ideas. Imagine Ça peut someone être who d'autres choses can't do aussi. it Je vais vous anymore. donner quelques Could be symptômes, parce something qu'il y en a else. I've beaucoup, given you a beaucoup few d'autres. symptoms, but there are so many more. Pour moi, si on imagine en fait tous ces impacts So sur if ces we can femmes-là, think about s'il n'y all avait of pas eu these d'impact ou impacts quoi on que the ce soit, women, if c'est there quoi? had been no impacts, Ce serait comment on aurait pu éviter tous ces impacts? you know, Avoir how un could we have interprète, avoided these se impacts? By sentir having an écouté, interpreter, avoir by une having her communication, connaître nos feeling droits. heard, by knowing her Ça aurait rights, pu aider à by comprendre, communicating. à les This could have helped chercher, her à understand. communiquer nos inquiétudes, It puis could se have helped sentir her en contrôle en communicate her pouvoir. worries and Et donc, helped her ça feel n'atteindrait pas empowered l'estime de and in soi. control. Et c'est ça So qui that compte. wouldn't affect her Donc, si self-esteem, on and voit that's des what's scénarios important. différents, des So comparaisons, we imaginez see une various personne scenarios, but imagine qui n'aurait pas cette offre, cette someone accessibilité. Ben là, vous voyez toutes les répercussions négatives que ça a without sur une the personne. Si nous, accessibility dans le système, uh, on était capable de experiences so vraiment, many of vraiment these faire tout impacts. pareil, puis suivre les besoins de tout le monde, You know, we need de to be able to s'adapter à follow 100%, up on everyone's needs and on n'aurait adapt plus du tout à 100%, faire à ces problèmes-là. because Ça a that un très, will très gros impact sur le remove all the mental puis l'aspect problems. psychologique. Ce n'est It pas does juste have an des petits impact on détails a où on va vous psychological l'expliquer plus impact and an tard, ou le impact on the mental docteur va health. You know, éventuellement vous it's not about, l'expliquer, oh, je the vais vous doctor faire will écrire explain un it to livre you sur le later, papier, or I'll ou summarize alors it for je you vais vous l'expliquer on plus présent. paper, or Imaginez I just won't ces explain petites it to choses-là, you. Imagine ça if change une all of situation these est à l'envers. things, because all of these things are there, it makes every situation worse. En tant qu'humain, on est tous So, as humains, human beings, on a des droits. we have C'est important. rights. Quels sont nos droits? Hein? What are D'avoir these des rights? services de qualité, We de have se faire right to adapter receive aux quality services à nos services besoins, that are tailored to our par rapport à needs. nos besoins si on est âgé, si on a un You know, problème if we're neurologique, older, if we have a si vous neurological avez des problèmes problem, physiques if aussi, we have physical moteurs. issues, Il y a de motor l'adaptation. C'est ça, alors que issues, là, pour les personnes sourdes, you know, c'est there un are handicap invisible, adaptations. oui. But C'est if juste the une person demande, is c'est de deaf, chercher it's un an interprète invisible pour handicap. l'aspect It's just one request. communicatif. Let's get an Et interpreter c'est to son droit, c'est communicate. And son it's her besoin right, à la it's her personne en tant que need. telle. Elle a le droit d'être accueillie, She's elle a entitled to d'avoir ses be besoins. welcomed, Elle a le droit aussi to d'avoir have her accès à needs met, l'information, to have access to de information, répondre et de satisfaire ses besoins. to De get her répondre needs à ses besoins et de satisfied. satisfaire. Donc, ces droits-là, ça So fait partie du respect. these rights are Mais là, part on a un of the problème au niveau du respect we respect. show her, but we have a Donc, on a des problem demandes when it comes to respect. et les We have services ne sont pas requests, adaptés. but Donc, the on a le droit services au aren't confort, adapted. So à we have l'égalité. a right to Pour comfort, to faire equality. simple. You know, just Si simply on that's regarde what it is. la Charte des droits et libertés, If we look on at the voit, Charter c'est of qu'il n'y a pas de Human Rights and discrimination, Freedoms, we see accessibilité that universelle, discrimination is forbidden. équitation, We talk tout est about marqué dans la Charte. universal Par accessibility, contre, non-discrimination, concrètement, and a avec ce qui right se to passe en ce equality. moment, But on when peut we look remarquer at qu'il y a what's des manquements. actually going on, we can see that there's severe gaps. Bon, je vais prendre une gorgée de mon café pendant le Okay, I'm changement going to have a d'interprète. sip of coffee while we change interpreters. Alors, je vous ai parlé des différents enjeux que les femmes So I rencontrent. talked about Maintenant, la raison des various femmes issues sourdes, that on a women plusieurs solutions quand encounter. même, hein, But when it comes pour to deaf women, we do éviter have que some les problèmes solutions to dégénèrent. Alors, avoid quelles sont that ces the solutions? problems worsen. So what are Je these vous ai parlé solutions? tantôt, bon, de la LSQ, de So la earlier I ASL. talked La about reconnaissance LSQ des and deux langues-là n'est ASL. pas encore arrivée. Et si These c'était two là, il y aurait languages beaucoup aren't yet fully d'influence sur cette recognized. base-là. If they Ça fait were, plusieurs they would années que cette have bataille-là major perdure influence. pour But avoir la the battle has been going on for officielle de la years to get an SL et de official la LSQ. recognition of C'est LSQ and sûr que ASL. si ça And arrive, il y if aura this un was to impact sur happen, l'accessibilité it des would services. have an Dans impact on d'autres services pays, on accessibility. In a other déjà reconnu countries, les langues des these signes dans leur two, pays, the mais sign ici, language c'est has toujours been pas le cas. recognized, but here in Canada, it's not the case yet. Aussi, la sensibilisation des enfants dès leur As jeune well, âge. raising Au awareness secondaire, with young qu'est-ce kids, que la communauté as well as when sourde, they're at the une petite secondary base de level. langue des signes, When it comes to comment deafness, faire a une little approche, comment dire, bon,
a little intro to sign language, how to ask for help, how to say hello, have basic instruction for young children as soon as they enter primary school. There's one item that's essential, and that's having programs within the cégep and the universities called, for example, when we're looking at teacher, nurse, dentist, all of the human programs that may encounter deaf clients, it's essential to have that in the training. Deafness needs to be explained. Several professionals don't know what to do. For 20 years now, I've been giving conferences to the Polytechnic police forces, studying to be police people in the Quebec Cégeps. And when I say, would you know what to do? They always say no. Nurses, first line. And several nurses know nothing about deafness. So yes, the program, the curriculum needs to include a course to raise awareness to deafness. Third thing, obviously, when it comes to secondary school, we talk about sex ed, sexual education, but we need to add courses on sexual education, including how to have healthy relationship, what a healthy couple looks like, and this will help reduce IPV. Fourth, we need to continue increasing awareness within the deaf community. We need to continue raising awareness with deaf people. So these are the solutions that we are proposing. So there you have it. So I have a last message. The MFSM needs your support. It needs the support of several departments and agencies. We need to show solidarity. We need to help each other out so that we can ensure accessibility for deaf women as well as equity. So thank you so much for listening to me, for listening to what I wanted to share with you. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ta présentation. Comme prévu, thank you, Marie-Hélène, for your presentation. So we'll take a brief pause, 1 or 2 minutes, so stay online. We want to ensure we can give access to people who use LSQ or ASL so that they can join us for the Q&A period. And then Sarah Yersic and myself will facilitate the period of questions and answers. Okay, so give us a couple minutes, max. Thank you. OK. Alors là, on me dit que personne n'a demandé d'accéder. Okay, looks like no one has requested access to the Q&A. So if you want to turn on your camera, if you're asking questions, go ahead. So I'll launch the questions. Actually, I'll ask Sarah as well to look at the questions. So Marie-Hélène, are you good to go? So the first question. Yes, I'm ready. So in your opinion, what is the solution for women to have access to women's shelters? Would it be possible to offer training to interveners so they have a base in LSQ or ASL? And this is accessibility for deaf women into women's shelters. We have been raising awareness since forever. We do a tour of our partner shelters. The shelters have other challenges. There's the staff rotation. Employees are, there's always a high turnover of employees within the shelters. So we have a small suitcase, and
in the suitcase that accompanies the woman seeking shelter, there's an alarm clock, there's a detector for babies' cries, there's a door alarm for deaf people, because we know that shelters don't have these kinds of accommodations. So as soon as the woman seeks shelter, we bring our kit, if you will, it's an emergency kit, and we bring it with the woman to the shelter. We work in collaboration, in partnership, we follow up with the deaf person. You know, we work during the weekdays only, so there could be an emergency at night or during the weekend. So we take the time to speak with the deaf person, the deaf woman, to make sure that we can solve the situation. But there's a lot of steps to be taken before the shelter accepts to house the woman. You know, they always think they have a bad experience, but at the end of the day, they're always pleased because they said they were afraid for nothing and the experience was great. And here we're talking about the shelters. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On a plusieurs personnes Thank you, dans le chat Marie-Hélène. qui We sont have several intéressées par people in the cette chat question. On va passer that are interested in les this contacts, kit. vos contacts et les contacts So des we'll be MFSM sending pour them renseignements. your contact and the Il y a contact of the il y MFSM. a certaines personnes qui voudraient ouvrir leur caméra. So Est-ce there are que certain people vous that would like to pourriez activate their ouvrir vos cameras. caméras pour pouvoir poser Can des you questions à do notre so présentatrice? to ask questions? Je pense que quelqu'un veut ouvrir sa caméra, I mais think peut-être qu'elle ne someone's trying to sait pas activate their comment. camera but doesn't know how. Ouais, Marie-Hélène. c'est ce que je suis en train d'essayer de voir. Sabri. Yes, that's what I'm trying to solve here. Sarah, do you mind going for est-ce que tu peux poser une question en anglais? Sarah, Et could you ask a je question in vais English? aller m'occuper des Absolutely. And I'll go take care of this. Sounds good. So another question that came in from the audience was, do you know of any organizations who keep stats of IPV in women who are hard of hearing or other gender-based violence issues? Euh, En l'année 2000, il y a 2000 sortes d'aides qu'on So a there are fait par année. 2,000 types of Des help aides différentes services we pour offer différentes during the year. catégories, 2000 interventions par année 2,000 que l'on interventions fait. to En violence support conjugale, women. en When it abus comes to sexuel, IPV, ou à peu sexual près, si assault, je ne m'abuse, it's about. je vais juste demander à Lynn Hold on, Bergeron, let qui me est la ask Lynn directrice générale de Bergeron, la who's Maison Interso, the qui est présentement avec ED nous. of our center. Et She's here dit qu'il y a à today. peu près She 150 says there's about demandes par 150 année dans ces requests domaines-là per chez nous. year in those two areas. Alors la voici. Oui, en fait, je m'excuse de... Là, je ne sais pas si ça mélange tout parce que je parle. Okay, so I don't know if it's going to work because I'm actually speaking. Is interpretation going to work? So it's quite complex today. Okay, let me start there. Je veux souligner la complexité I want to highlight the complexity de ce webinaire, mais of this webinar, and I also want to state that it's extraordinary that we're able to access French, English, LSQ, and ASL. That's my first observation. That's accessibility, fully. Second thing, yes, Marie-Hélène, it's about 150 requests per year. You know, what you stated was exact. So there you have it. Thank you. Merci, merci Lynn, merci Sarah. Thank you, Lynn. Thank you, Sarah. Rosanna. Je voyais qu'il y avait une personne qui voulait poser sa question par. I see someone wanted to ask their question by
activating their Continue avec une camera. autre question, Okay, I'm Marie-Hélène, going si to tu veux move on bien. with another question, Alors, la Marie-Hélène. prochaine question So the de next l'auditeur question coming serait, from the audience combien de temps il faut is to pour know obtenir un service d'interprète how long does pour it une take to cliente get an faire la demande interpreter d'un service? service when we get Combien a de temps il faut request from a suivre en avance? client? Puis, How much dans time, l'auditoire, il y avait aussi des how much personnes qui se planning do we posaient have des to do questions ahead par of rapport à la time to request it? confidentialité. And then someone Et else was dans un wondering environnement, about par exemple, confidentiality médical ou when it thérapeutique. comes to a Est-ce que medical tu or pourrais en parler un therapeutic peu de ça environment. pour l'audience? Could you talk about that, please? Oui, l'enjeu de la confidentialité, Yes, when it comes bien to sûr, ben, il y en a confidentiality, pas vraiment. Ben oui, il y en well, a. there's Puis not je veux really pas an dire qu'il y issue. en a Well, there is pas, kind of, il y a but pas aucun I don't want to problème, say mais that there pour ma isn't. I don't want part, to say it's avec not nous, dans problematic, notre, c'est sûr but qu'il y a un code d'éthique à l'ancienne obviously capsule. there's an Et la même ethics chose, les code interprètes, elles sont at régies our par un code d'éthique shelter, sévère and the qui interpreters are préserve la also confidentialité have to via chez le médecin, quoi abide que ce by a soit. very Absolument, rigorous la confidentialité est code. vraiment un jeu. So Parce que comme la communauté est confidentiality petite, is la an communauté sourde issue. est très petite, évidemment, on So veut que the cet deaf enjeu-là community is soit quite small, and très we want to make respecté. sure that Alors, un interprète confidentiality en is santé respected. d'urgence, il n'y a So pas de an temps. On peut emergency demander sur le champ. interpreter, Évidemment, there's si on prend no quelqu'un de wait time. We disponible, can ask for parfois, on someone peut attendre immediately. quelques temps pour Sometimes trouver un there's not someone interprète available. It disponible. could take Mais time to pour find les someone who is policiers, le service available, de but when it police, comes to les policiers aussi, police ils attendent services, qu'il y ait un interprète de well, disponible. they Mais wait j'ai aussi for an interpreter to l'occasion be pour available. But I want to service say, SRV, service relais I want to vidéo. talk about Alors, the video relay qu'on service. peut, c'est un logiciel, une plateforme qu'on This utilise is a avec notre platform or a téléphone, notre software that we ordinateur, use notre with iPad. our Et computer, on our peut phone, or faire un iPad, appel téléphonique. and we Le can make a service relais phone call. vidéo est disponible And 7 jours then sur 7, this 24 heures sur video 24. relay Donc, il y a service is toujours un available interprète 24/7. There's qui always an passe interpreter l'appel, si on veut. who is Évidemment, there l'idéal, for the c'est d'avoir un call. interprète So sur place, ideally is en to have an présence. Et interpreter quand in c'est pas possible, ben, person, on peut but when faire that's not l'appel au possible, téléphone, puis on a we can make the l'interprète par call SRV. over the phone and we Alors, can pour get prendre this rendez-vous video relay rapidement, service. si c'est pour So to faire make an une appointment, déposition, écrire usually un if rapport, it's on to va write a prendre un report or rendez-vous quand to l'interprète sera disponible. Mais dans une situation to be a witness in d'urgency, court, ils well, sont that's obligés different. absolument But when it d'avoir un comes to interprète de healthcare, garde. an Peut-être ça va prendre interpreter 1 heure has ou to be 2 on ou call. It moins might que take 1 ça or pour 2 avoir un hours or interprète even sur less to place. get an interpreter that comes to the site. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Thank On you va very much, prendre Marie-Hélène. la question de We'll Marjolaine. Marjolaine, est-ce que answer Marjolaine's vous voulez question. poser votre question? Oui. Marjolaine, go ahead. Oui, oui, bien bonjour. Je me Yes. présente. Well, Je suis hello. Marjolaine Giroux. My name is Et puis, je Marjolaine suis Giroux, contente de dire que, and I'm happy to bon, state que ça soit l'anglais, le français, that whether c'est du it's fun, English or mais il y a French, quand this même is beaucoup de great, frustration but there's parce still a lot que of frustration les gens parlent anglais dans ma because famille people in et my puis moi, family je speak comprends English pas. and I don't understand. Ça m'empêche d'avoir So accès à this leur prevents me from conversation. C'est having très access to their difficile et conversations. oui, It's quite hard. je suis un peu tannée de ça And et je I'm me sens tired un of it, to be peu frank. délaissée ou And you laissée know pour what? I feel a compte. little bit left aside. C'est comme j'ai épuisé ma So it's patience. basically like Moi, I je suis have no très patience left. tolérante, You know, mais I'm a bon, very tolerant person, but mon conjoint est parti, my ma fille est partie chez my elle parce qu'elle utilisait daughter seulement l'anglais, on n'arrivait pas à parler. Fait que là, left, maintenant, elle est went back partie, j'ai home un peu la because paix, mais en she même spoke temps, English only and we couldn't je suis communicate. So frustrée now I'm parce at que peace, les but at the deux, same j'ai time, pas I'm accès aux deux frustrated langues because I don't have couramment. access to both languages, English and French. Marie-Hélène dit oui, je comprends pour les Marie-Hélène femmes de says, la yes, communauté sourde, I c'est understand très for sensible. women from the La deaf community, communication this is est a un sensitive enjeu très issue. sensible. Communication is a Dès qu'on ne se sensitive comprend issue. pas ou qu'on ne As comprend soon pas as ce we qu'on don't veut nous dire, understand c'est what we're facile qu'on soit being told irrité. or what we want C'est to, assez or people don't compréhensible pour understand us, vivre it's certaines very frustrations, frustrating. bien sûr. I can totally Oui, moi, j'ai understand plein, why you plein, would be plein frustrated. d'émotions, là. Yes, I have a Très, lot très of fort. Marie-Hélène emotions dit for oui, sure. And tout à fait Marie-Hélène normal. says, Oui, yes, Madame that's Giroux normal. dit Madame Giroux elle a says, vraiment changé de comportement you avec know, moi. my Je suis daughter has vraiment, changed her ma fille behavior parle with vraiment me. anglais. She started speaking Vraiment, English. moi, j'ai toujours respecté I've les deux always langues, mais respected là, both languages, elle but ambitionne, puis now je she's suis vraiment taking déçue, là. advantage, and I'm really C'est pas acceptable, frustrated. c'est pas It's not acceptable. acceptable. Oui, je Yes, comprends I très bien. Je understand, comprends. Là, elle est partie says chez Marie-Hélène. eux, fait que là, j'ai la paix. Madame Giroux. So now Ça, she's c'est pas gone home, so acceptable. now I'm at Et ça peace, se but it's not reproduit depuis acceptable. longtemps, fait que je And peux this has plus been accepter happening ça. for a long time, and I can no longer tolerate Je it. comprends, dit Marie-Hélène. Marie-Hélène Les says, I familles, understand. parfois, hein,
sometimes families, communication is not very fluid or pleasant, so we have to find other ways. Maybe, for example, when we play board games, we don't have to talk, or we see each other once a week, or there's some sorts of agreements we can come to. Yes, she can use LSQ in French. Why isn't she doing it? Marie-Hélène says, yes, I understand. I understand. I find her isolated. I find myself isolated because I'm the only one in our family who doesn't understand the discussions. So what's that all about? Even my son is unhappy with what's been going on. Yes, I understand, says Marie-Hélène. Madame Giroux, yes, well, I'm really angry right now, really angry. I want to communicate. I like communicating as a family, and she's not interested, so I'm extremely frustrated. Marie-Hélène suggests, make an appointment with us. Come and see us, and we'll help you. We'll find tools where you'll be able to maybe reduce your level of frustration and manage this problem. Merci Marjolaine pour votre Thank question. you, Marjolaine, for your question. Now, maintenant, we la question de have Marie-Hélène Boulanger. Si vous voulez bien Marie-Hélène ouvrir votre Boulanger. caméra. Would you like to turn on your camera? C'est bon, ça fonctionne. Okay, Ah, yes, bon, it's working. c'est Great, parfait. great, Excellent, je suis great. capable d'ouvrir ma caméra. Hey, je Okay. cherchais l'option là. Oh Bon, my gosh, elle est I was très looking for that option and super. okay, this is great. Donc, ma petite question, en Here's fait, a little question that I have. j'ai trouvé ça très, très intéressant, en fait, I surtout la thought partie de violence. Encore this une was fois, very la interesting, especially défense the talk de about violence contacter d'autres personnes, que ce soit and des fêtes, des événements, Saint-Valentin, Halloween. C'est vrai que c'est contact, problématique quand on crée un des événements. celebrations Où like on ne Halloween peut or pas, en Christmas or fait, whatever. se If you voir qui a can't priorité, l'homme, la femme. see people, who Si, has par exemple, priority? Is là, it the finalement, man? Is it the l'homme, woman? lui, de If son it's côté the aussi, man, est rendu dans un nouveau couple, c'est vrai que ça if devient he's compliqué parce got a qu'après, new c'est ça, partner, it's est-ce que complicated. la nouvelle blonde aussi a le droit de Is the new rentrer? Can the Après new ça, c'est girlfriend à la come in? victime. La And then réalité, c'est compliqué. it's J'avais pas pensé à ça, mais what la does the victim do? communauté est It's très really petite. complicated. Effectivement, ça rajoute But toute la complexité. indeed, Oui, even though it's a small oui, community, effectivement, on it's essaie very d'avoir des complicated. ententes avec d'autres So organismes we're pour, trying to en get fonction des philosophies de mission to d'autres create organismes. Et souvent, généralement, communication to links with other c'est pas leur intérêt de organizations, but répondre. they say Il to faut us, juste "Oh, it's not our accueillir les problem. membres, We just puis les participants de bring différents in événements, the sans juger members pour and le the reste. participants, and Donc, we close our eyes c'est pas to vraiment all trop the de other là-dessus. OK, issues." So parfait. nobody's really interested Mais in là, si communication. But c'est un événement à distance ou si c'est if des choses it's comme ça, ça devient compliqué. Oui, a oui, remote effectivement, ça peut event, être des it's situations complicated. assez Yes, graves. indeed, it can Parfois, be les quite personnes ne peuvent même complicated. pas se regarder. Donc, Sometimes people can't parce even qu'il va y see avoir each toujours other du non-verbal. because Il va there's so toujours much avoir nonverbal des communication going retaliations, on. du harcèlement There's a little bit of non-verbal. nonverbal Puis ça peut porter harassment vraiment sometimes, à and dégénération, and à this dégénérer, excusez-moi. and Donc, c'est things pour ça can que parfois, ça peut degenerate, être compliqué and juste d'avoir that's les deux why personnes, it's just pas à côté, mais it's dans la même pièce, complicated à distance. even Et when puis, you have two people effectivement, in the same room but c'est they're possible d'avoir far away from ces each other, and histoires de sometimes violence conjugale-là, autant there femmes-hommes are que femmes-femmes. On appelle ça, en fait, there's intimate partner il peut y violence avoir not aussi des between just men problèmes and women, but between women de and women. contrôle. There are also Ça peut issues être with aussi des problèmes control, de bipolarité, ça peut être des uh, problèmes de people who are gestion de bipolar. colère. There Donc, are ça peut être vraiment plus anger complexe. management issues. Aussi, It's very, very complicated. on a l'air d'être And l'agresseur, mais en fait, ça peut être sometimes you juste seem quelqu'un to de be manipulateur the sans s'en rendre compte, aggressor, the perpetrator, but qui fait de sometimes l'aide it's a aussi. Ou manipulation. parfois, c'est juste des personnes And qui se rendent pas compte des problèmes. Et then nous, there are people who on don't essaie de even leur donner realize there are a problem. They have a problem. des And solutions, des we try to outils give them et de leur faire comprendre solutions que and tools to help them ça peut understand être what's going aussi on. ça peut être très, très compliqué comme ça. It Merci can be beaucoup. Merci beaucoup. awfully complicated. Thank you. Thank you so much. Sarah, I'll let you go for another question. Je te laisse partir avec une autre question. Do you want to ask another question now? I have a question from the audience, if that's okay. So the question that came in from the audience is, what solutions exist for the sheltering and healthcare systems not having interpretation available that we can call upon as service providers?
Oui, bonne question. En fait, pour les Yes, hôpitaux, en well, fait, ce that's qu'on a peut good voir, c'est question. ils What mettent we're un seeing is service that d'interprétation they vidéo say there's visuel à a distance. there's a Donc, remote c'est video des iPads ou des service tablettes qui sont mis un peu with partout. iPads Mais or l'affaire, c'est que nous tablets. But what et happens is les employés ne savent pas comment l'utiliser. we Mais souvent, ils and savent the même plus où est-ce employees qu'elle est, don't la know how to tablette. use it, or they don't even Donc, know where pour the utiliser ce tablet is. système-là, et finalement, on est plus So perdu de regarder, ça engendre même and des files de we're difficultés. Cette and this causes technologie-là, other problems and on difficulties. l'installe, The et après, ben, technology les employés exists, ne we savent pas set comment it up, l'utiliser. but then the Ceux employees qui le don't know savent, how to comment faire use les it. appels, They comment have to prendre know how rendez-vous. to make a Donc là, call, ça how to engendre make an des... appointment, Ils sont and là, this causes ils other juste ça. problems. But the technology is there, but there are other challenges. Merci Marie-Hélène. On a une autre question Thank you par very rapport à much. l'intervention. Comment Another les intervenants question. How do the peuvent-ils mieux soutenir interveners une personne sourde et malentendante better après avoir support subi a des deaf violences or hard of silencieuses hearing ou des violences person de la part who's d'un partenaire intime? Tu en who as un peu suffered parlé, mais si from tu pourrais nous en dire IPV un peu or plus. has suffered, who has been assaulted by a partner? I know you've OK, donc talked en to, fait, là, si je comprends bien, la question, c'est que c'est une personne entendante qui if aurait une I've intervention à faire avec une understood the personne question, malentendante sourde. C'est bien ça. it's you're Exactement. saying dealing with a deaf person or a hard of Donc, pour hearing aller person. encore Yes, une of course. fois, violence So once conjugale, again, pour être plus précis, là. IPV, is that it? Intimate partner violence? Oui, Yes. bah, première des choses, en fait, So c'est que the first l'intervenant thing ou is l'intervention the intervener or the fasse attention à intervention. son attitude. Donc, The le bon intervener has to sourire, be ne careful faisant with their simplement attitude. They collaborer have to sans préjuger, smile, be warm, qui show that they don't have participe any activement à prejudices, la any biases. They conversation, have to participate gestualiser, essayer d'écrire actively, s'il y a quelque chose, make répondre plus souvent qu'ils peuvent voir parce que gestures, d'habitude, ils write montrent pas things beaucoup down. d'émotion. Sometimes they C'est pas don't beaucoup show a lot of non-verbal, puis emotion. finalement, on There's le voit not a dans leur lot of visage de qu'ils comprennent pas. Ils non-verbal comprennent pas, on le voit tout communication, de and we suite. can Et tout see ça, in their ça faces that they porte don't préjudice, understand. en fait, à And l'ouverture. and and Et that on peut really même hurts us plus, il y a plus de right lien qui off va the se créer, bat. il y aura And vraiment un no blocage au niveau de la connection is communication. made, Les and sourds there's no sont très, très communication. visuels. Deaf Donc, people are nous, very, on va être very capable visual. d'entendre, We la hear personne entendante va être capable d'entendre l'accent, le ton, le débit. people who C'est la can même chose pour les personnes sourdes, ça hear va être le tone, non-verbal, le corps, speed, le etc. sourire, But les we see expressions. smiles, Essayez de voir un expressions. peu, si vous Um, voyez que la personne and if you see that sourde the deaf ne comprend person pas, essayez de vous does not adapter. Eux, understand, ils vont try le to voir que adapt vous essayez to de vous that, adapter. and they'll Donc see là, il n'y that a you're pas de trying. problème. Si So on there's voit no qu'il y a problem une démarche du côté if de la personne entendante pour essayer de if the s'adapter à la hearing personne, tout de suite, person là, tries to on va être adapt, capable de as créer soon un as we certain see lien entre la that right personne away, we entendante et can sourde. Le plus create important, a c'est de relationship. rester What's ouvert, important is to demandez tout. remain C'est open ça qui est and to important. remain open-minded. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Thank you very On much, a deux personnes Marie-Hélène. qui voudraient... There are two Marie-Hélène, people. est-ce que je vois que tu as la main levée? Marie-Hélène, you raised your hand? Si tu veux réouvrir ta caméra. Do you want to turn your camera back on? Oui, Yes, oui, yes, j'ai une yes. autre question. En fait, Yeah, I have est-ce another que je peux vous question. déranger avec une deuxième question? Non? Could I Oh bother oui, you pas with de a problème, pas second de problème. question? Okay, no Euh, problem. donc là, je réfléchis un peu, là, je vois beaucoup de I've been choses thinking, premièrement and avec les I séparations de couple. J'ai des I amis see qui a se lot of séparent et puis après ça, separations. I on have peut friends voir who are qu'il y a des separating problèmes en from fait, their partners, and I tout le see temps des that histoires de there problèmes are psychologiques psychological régulièrement. Donc là, c'est problems très, très and sérieux. violence. Puis on Sometimes peut it's voir ça very, sur very Facebook serious. aussi. Des You fois, can les see it on personnes, j'aimerais ça Facebook les too. aider. Sometimes I want to Et help parfois, people, ben, on peut pas vraiment but rien faire quand il y a des I alliés à la can't cour do ou des maîtres à much la cour, ou on justement when they've ne peut already pas gone to court. intervenir nous-mêmes pour I les aider. can't Ça, intervene c'est and help them une out grosse myself. problématique. This is a On big a déjà problem. essayé de contacter la police puis We've s'informer, puis tried, souvent, ils vont avoir des sometimes we blocages. Ou try to juste si il y contact a the pas un police, but membre ou un it ex, on the bloque la communication is personne. blocked. S'il y a Sometimes people s'il are y a des blocked atteintes à la vie um, ou s'il y a des menaces de mort, if là, on a des if procédures there légales are aussi qui peuvent être faites. death threats. La seule chose que la personne peut faire, c'est But vraiment the only bloquer thing la a person personne can s'il y a des do is menaces to encore de ses block the proches. person. Ah, ok, je comprends. Là, Okay, I mon understand. I garçon, en fait, understand. lui, était en couple. My Ils sont son séparés. Puis là, has a girlfriend. They il got y a beaucoup, separated, beaucoup, beaucoup and d'harcèlement, puis there was a lot of de négativité harassment, qui ont été a faites, lot en of fait, negativity. qui ont été dites sur son dos A après lot of la things were said séparation. Puis là, behind ça his le back décourage. Il peut when pas they vraiment rien separated, faire parce que and ben I là, il felt peut bad pas because I partir couldn't do anything. He il can't. habite pas ici au Canada. He doesn't live here in Mais il Canada. est à l'international, puis il peut pas He's vraiment poursuivre abroad, quoi que ce soit. Non, and he can't effectivement, do là, il y a des anything. Yeah, limitations that's avec true. l'aide et les poursuites. That's Si c'est true. des menaces de mort, puis on a des preuves, If là, but there oui. if there are Mais là, death ça peut être threats, aussi well, si yes, la then you personne can do arrive sur something. place, quoi But que if ce the soit, puis que person là, elle fait ses menaces, c'est arrives difficile de and réagir tout de makes the suite. Oui, mais nous, threats, you can't on agit
tell the police right away. But we are a preventive service in particular. We try to support people. If there's something that happens, an event, it's the police that we call. But we act
ahead of the danger. Can't do that. Oh, yes, it's really, really unfortunate, says Marie-Hélène. Thank you. Merci. Emmanuel, est-ce que Emmanuel, tu voudrais ouvrir ta caméra pour do poser you une want question? to turn your camera on and ask a question? Je vois une main levée de Marjolaine. I see Marjolaine has raised her hand. Oui, Marjolaine. Votre caméra est éteinte. Your camera is off. Alors, on va passer à une autre So question. let's go on to another question. Sarah, je te laisse passer Sarah, pour la prochaine question. let you take over for the next question. Great, thank you. So the question that has come in is, thank you for the amazing work you do and sharing your expertise. Does your agency provide services to Montreal area only? Otherwise, are there any recommended options for online women's supports for deaf women? It seems like services by and for deaf communities are such a large gap in other areas. I've had experience in my work as a gender-based violence counselor, trying to arrange ASL interpretation for my client, where she was facing not having reliable interpretation to access support. Oui, effectivement. En fait, là, au Yes, Canada, indeed. In Canada, on est juste à Montréal, we're just in Montreal, in the greater Montreal region, actually. But soon, we're the only ones for now, but soon we'll be spreading our wings, going out further. We're doing statistics to see what the needs of deaf women are in ASL and LSQ to see if we can enlarge our, broaden our services. But for the time being, help and services are given on site, but they can also be given on Zoom. So we accept this kind of service support too. Marjolaine, can you turn your camera on now, Marjolaine? Ça va être le petit icône qui est vers It's le the bas, à little côté du icon micro. at the bottom of the screen beside the microphone. Je suis pas capable, je suis pas capable. I can't. Oui, oui, Oh, là, ça marche. I've got it. Thanks. Oui, c'est ça, ce que je remarque, en Yes, fait, what I've bien sûr, noticed c'est avec ma fille, en is fait, là. On a eu un with petit my conflit, donc on s'est daughter, we chicané à la had a little maison. problem. We had a Et puis fight après, bon, je lui ai at expliqué, c'est home, important and de then I respecter les explained to règles her que j'ai it's fixées. important Puis après ça, bon, to respect the là, rules that j'ai I appelé set. la police. I wanted to Puis call là, the finalement, police, son chum, but lui, then a her été boyfriend violent et came fâché in. contre moi. He Et là, j'ai became appelé la violent police. against Elle me. est I venue. called the police. The police came, Puis ils l'ont écouté. Ils and l'ont pas mal plus écouté, they lui listened et ma to fille, que moi. him and to my Ils ont même daughter pas a pris lot le more temps than they de me listened to me. parler. They didn't even Ils take sont any time to directement talk allés to me. voir ma fille et mon fils. And Puis après they ça, bon, went ben, to see on a eu my l'impression daughter que and her tout allait boyfriend bien, que c'était directly, juste une petite and they pousse. thought everything was Mais là, je veux fine. dire, But ça m'a no, fâché. I was Puis furious. puis après ça, bon, And toute leur version a été écoutée. Puis they tandis que listened moi, le to policier m'a the regardé, police puis il m'a listened juste fait to signe que their non, c'est version, beau, c'est but correct. the Tu sais, police là, il y a un manquement de looked at me respect. and they said Un everything's manquement fine, de respect. everything's Puis fine. ça m'a There's a lack vraiment, of vraiment, respect, vraiment and déplu. that Surtout du côté really de la made me police. mad, especially En fait, ce que tu racontes, with respect to the c'est que police. What ça, you're saying c'est is deux that incidents, en fait, là, there are a lot of qui sont arrivés exactement de la même incidents manière. that Puis happen on travaille avec la exactly like police. Donc, that, says première des choses, c'est Marie-Hélène. qu'il faut qu'il y ait un policier And first of pour all, les deux côtés. Donc, you les have to membres de la have a famille police concernés officer for ou, both sides et puis aussi and l'autre personne. Donc, les deux personnes. for On ne va pas juste aller both sur people. la You can't disponibilité ou est-ce just qu'on est capable de communiquer avec une des deux personnes ou quelques personnes. you On can't va just aller being chercher un able to voisin, count on on va aller chercher un membre communicating de la with famille qui one est capable person. de You don't get a communiquer. neighbor Non. or On va aller, another member of the premièrement, family to aller communicate. chercher la personne, First la of all, victime. you have to Donc, les speak to the policiers vont victim. aller The demander police have to ask ce que la personne peut faire. Puis
what the person can do, and if they need an interpreter, they have to get an interpreter. We're raising their awareness about this. I totally understand your problem. But Marjolaine says the police came, but they had to have an interpreter right away for accessibility to exist so I could express myself. I was blocked. I was frozen. I couldn't say anything. I wanted to say something, but I was blocked. My legs were like jelly. I realized I couldn't say anything, and I realized that this big policeman couldn't do anything, and they weren't there for me. But it was the MFSM, says Marie-Hélène, who's working with the police. So please be patient. We're trying to raise their awareness. This is not just a Montreal problem. In the North Shore of the South Shore, Quebec City, we keep hearing these issues. And it's 2 or 3 conferences annually that I do. I give 2 or 3 conferences per year to raise the awareness of the police. We hear a lot of things and we're working on it. I understand your frustration. It keeps recurring and we're working on it. Merci beaucoup. Thank you very much. Sarah, you go. Sorry. Thank you so much. The next question coming in is, do you know what federal laws there are that address accessibility to interpreters? For example, hospitals must provide all medical appointments, etc. Je connais plus, évidemment, I, la of course, juridiction de la province de Québec, know more about celle du fédéral, mais je Quebec crois que ça than devrait être what's similaire. available at the Ils federal sont level, but I'm tenus sure par la it's loi d'offrir les similar. services The d'interprétation dans les law services de santé, ça, c'est sûr. requires that they offer Mais il y a interpretation in health and social aux services. États-Unis But aussi, in the chez nos United voisins, ils ont la States, même problématique they have the aussi. same problems as Je here. pense que c'est la même chose. It's the same Mais thing. je peux pas vous répondre I can't really avec answer you certitude sur qu'est-ce qui se passe au fédéral. I can't really answer you about what's going on at the federal level, Merci, unfortunately. Marie-Hélène. Je vois dans le chat I qu'on see a in the Martine chat Lévesque qui est en train that de Martine Lévesque partager là, la dernière publication par rapport à la is flexibilité sharing qui a été faite avec les policiers. Merci. has shared a link to a Pour continuer video that dans was done with the les police. So questions-réponses, il y a to une go on personne with the qui questions and vous remercie answers, beaucoup pour cette there's someone conférence who qui était thanks you tellement very pertinente et much for this nécessaire. talk, Cette which was personne se so questionne relevant and notamment so sur useful. comment This on person fait is pour mettre wondering, un cadre how sécuritaire adapté en do place en we début de create rencontre a à titre safe d'intervenant. framework On at the intervient auprès beginning d'une of a personne meeting sourde ou when you're malentendante. dealing Par exemple, Marie-Hélène, when you're où la dealing personne with a demande deaf or hard of hearing elle person? craint qu'elle In crée other comme un words, décalage au niveau de son écoute there's active. Par exemple, elle she's peut hocher afraid la of tête pour a montrer qu'elle lag écoute et in sourire, alors que her la active personne est en train listening. de raconter quelque chose de sensible. Elle She oublie may tout type smile, de but the sérieux. person has gone on to Comment talk est-ce qu'on about something adresse ce that's much more décalage qui est un peu serious. So inévitable how do you deal with en this début de rencontre? inevitable Ou est-ce qu'il y lag, aurait d'autres especially at the enjeux qui beginning of a meeting? pourraient survenir? And are Est-ce there que, other issues that could ou come est-ce up que too? cet inconfort m'appartient à moi ou est-ce Is que je dois le this gérer de manière discomfort interne mine? et ne pas Do I l'imposer à have la to personne manage que it j'accompagne? and Est-ce que not vous auriez talk des to the exemples person I'm trying to help about it? d'éléments à adresser en début Are de there rencontre pour faire are preuve there d'une any things réelle that we inclusion can do et d'une approche adaptée at the à la beginning réalité of des our personnes? meeting with the person so we're Est-ce que really c'est désolé adapted pour to la their question longue? reality? Je I'm peux la sorry this répéter si, question is really s'il vous plaît. long. I can repeat it though if you want. Oh, c'est pas nécessaire de la répéter, j'ai tout à fait bien compris, bien sûr. Je pense qu'il faut absolument être de No, façon I understood transparente perfectly. avec la Thank you. I personne think you have sourde to be et lui transparent dire with the deaf person and s'il y a say, quelque chose que if je there's commets un something, impair, if I've done dis-moi, something dis-moi wrong, le tout de please tell me. suite. C'est Tell ma me right première away. rencontre avec une It's the personne first time sourde. I'm Peut-être meeting que je with a vais faire deaf quelque person. chose. Perhaps Évidemment, I should do la something. tendance, ce serait de Of ne pas course, montrer aucune one émotion pour one would tend to avoir not peur show d'être any mal interprété par la personne emotions sourde. Mais and non, to show one's je crois que afraid and après be sur misinterpreted by the quelques deaf minutes, person. But I think after a few minutes, l'important c'est de soutenir le what's regard de la personne important is sourde et pas to détourner le keep regard
to keep looking at the ça deaf va bien person. aller, Don't que ça turn your devrait bien eyes se away. passer. And I'm sure after a Aussi, few si minutes, vous everything will go sentez fine. But if you qu'il y a feel quelque chose that que vous n'êtes pas certaine, there's ça something va you're not rassurer sure la about, personne. Soit que first vous of all, demandez, reassure c'est the quoi deaf ton person. besoin? Comment Ask je them, pourrais what do répondre you plus à ton need? besoin? How Voici une can I réponse à te answer demander. your needs? Please don't be shy. Ask me. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour Thank you ta very much, réponse. Marie-Hélène, for your On va answer. prendre une And autre now question let's en go on anglais. to Sarah? another question in English, Sarah. Thank you. So the question is, are there resources we can access to stay culturally competent? And or what are the best ways I can become or stay an ally when I do interact with or work for or know personally deaf people? Ben, il y a plusieurs manières, There are a évidemment, number of hein. Vous things vous to intégrez do. dans la communauté sourde, bien sûr. You get integrated Connaître into la the deaf culture de community. la You have to communauté sourde, know évidemment, bien la the connaître. culture Apprendre of the quelques deaf signes aussi, community. hein, Learn a few qu'on a passé par la signs. langue des signes. Use sign language. Faire toujours par et pour. Hein, j'ai vu beaucoup de Think personnes by and entendantes qui me for. disaient, A lot oh mon of Dieu, hearing est-ce qu'on people peut say, s'aider? Moi, je veux faire la oh, they're même so chose que toi. sad. Là, je vais le faire I'm pour going to do toi. this for Là, you. je vais I'm going to prendre do soin de that for toi. you. Et I'm going non, to non, non, talk non, for non. you. Ça, ce No, n'est no, pas no, une no, bonne no. This approche. is not C'est the une right approche approach. This is, égalitaire qu'on you doit have to have, avoir. C'est une approche d'allié. you have to Et ça va bien be aller. you À have force to de les côtoyer, see ça them va as your devenir equal. You have to become naturel. an Et ally. puis, The à more faire time des you spend with them, activités the avec des more personnes you'll sourdes understand et them. vous allez Do avoir développé activities tout with à fait deaf une people, relation and égalitaire. you will Évidemment, la uh, communication. establish an equal Pour relationship. ma Of part, course, moi, qu'est-ce qui m'énerve? what C'est qu'on me pose drives tout le me temps la crazy question, is that I'm often maman, asked, t'es sourde? yeah, Es-tu née are you sourde? Comment t'es deaf? devenue Were you sourde? born Ça deaf? m'énerve Did un you peu. become deaf? That really drives me crazy. J'aimerais bien que la I personne, would like tu the veux être person, amie avec moi, if you want to be friends pourquoi tu me with poses me, des questions why sur are ma you asking vie ou me comment je suis questions devenue about my life or sourde ou, how I became deaf? tu sais, c'est comme ça donne, tu te poses pas la It's, question comment you're avoir du not plaisir avec asking, moi ou how pas can we avec have moi. fun C'est comme together? tu t'approches de moi, tu It's as poses if quelques you questions, puis tu were t'en vas just coming up après. and Est-ce asking que me a c'est few vraiment questions une and then amitié, puis leaving. c'est vraiment Is un this really a allié? friendship? Je Are pense que you really an l'important, ally? c'est I le think what's respect, bien important sûr. is respect, On est of des êtres course. humains, puis We're human on a le goût beings d'avoir une certaine égalité. and we want to create equality. That's our goal. Merci beaucoup. Merci Thank pour you. la Thank you. réponse, Thanks for Marie-Hélène. the answer, On va Marie-Hélène. maintenant laisser Now, la possibilité à let's Rosanna. give Rosanna, c'est la même Rosanna the chose. floor. Si vous pouvez ouvrir votre Can caméra. you turn your camera on? Yes, great, great. Bon, alors, je vais m'exprimer en American Sign Language. I'm going to speak in Donc, American Sign j'ai appris Language. beaucoup de votre I conférence. learned a Puis, lot from your talk. ma question toute My de suite, la question voici. is this. Bon, on travaille avec une personne handicapée, When you work with a par person exemple, with a qui serait disability, autiste, for example, sourde, someone bon, who's qui est who's des personnes autistic or qui deaf, aussi and subissent la violence conjugale, they hein. too are people Bon, je who comprends qu'il y a plusieurs, bon, dans la are communauté victims sourde, of je peux comprendre, IPV. mais il n'y a rien But de développé nothing nécessairement has necessarily pour been eux. developed Et bon, for comment these people. soutenir cette So how do personne-là? I Elle ne support signe pas a vraiment. person who Elle doesn't a un really know how niveau to sign intellectuel pas and très whose élevé. Elle a une certaine intellectual level is not very déficience. high? Elle s'approche. They Est-ce que vous uh, connaissez des ressources ou Do de you know of any l'expérience pour resources ce or genre de anyone who has handicap? experience with someone who Marie-Hélène has dit a absolument, psychological nous, on handicap? a le le Marilyn même says, défi que yes, yes, toi. we have the On same a des challenge clientes as qui you. ont des We have déficiences clients intellectuelles, des who problèmes have cognitifs. Alors, on intellectual trouve une autre issues, façon de cognitive issues. communiquer avec So we des find another gestes. way to work with them Elle n'a through pas besoin de tout. gestures, Pour through nous, ce qui est important, at c'est de the voir est-ce qu'on MFSM. fait What's partie important du... is to see Est-ce que sa whether to situation est make sure the person sécuritaire? is safe. Son Are they in a entourage, est-ce safe qu'on situation? prend The bien people soin d'elle? around Est-ce them, que cette are personne-là they being est well en taken care sécurité? of? Et si Is on this voit person qu'elle safe? n'est pas en And if sécurité, we on va see faire that the appel au person is not in a CLSC safe situation, et we call the aussi local du community travail clinic, the social, pour CLSC, aller voir, pour dire so that a qu'elle va se social worker will débloquer, go out que la and see famille ne what's going prend on. soin, And they ne may prend pas bien say, for soin de cette instance, we've personne-là. seen Alors, on that est the toujours family en is not taking care of this partenariat person avec properly. le So CLSC ou we le always work in CBRI, partnership with the various community le clinics, Centre pour la déficience intellectuelle, en and we arrêt work with réadaptation. Et parfois,
various centers for intellectual disabilities, and we find resources where we can. And this way we can create a safe environment for the person. We adapt our communication. We use pictograms. We use very natural gestures rather than using sign language to help them. But I totally agree with you. It is quite the challenge. Oui, je suis d'accord. Yes, I Moi, je agree. travaille avec une I autre work with organisation another et organization, ils ont besoin and dans les associations de in the développer à associations, they need 100% to leur aide. Ils ne develop se their sentent pas assistance. inclus. They Et don't cette feel personne-là vit included. de la violence And conjugale et this, puis the person is experiencing family violence, ils n'ont pas d'expérience, hein? Ils n'ont pas développé and l'expérience, ils n'ont pas été chercher l'expérience. the C'est un people who défi de intervene faire la with même them chose. has Et puis, has not learned bon, how to deal with merveille, the je suis très situation. contente de ta I'm conférence, c'était really merveilleux, happy to félicitations. have J'ai attended this beaucoup conference, apprécié. Marie-Hélène. It was Marie-Hélène wonderful. dit, I moi, je really loved it. And suggère la Marie-Hélène Maison des femmes responds, sourdes, si vous avez the besoin de plus MFS at the d'informations, je peux aller faire une conférence chez vous. SM, On peut if you, aller directement I dans can votre give a talk in organisme pour your un soin. organization. Et puis I là, can aujourd'hui, go out c'était to simplement where you un work. survol Today de ce qu'on peut was just faire, an mais on peut overview of aller what we chez can vous dans do, votre but we organisme. can go and visit you in your organization, no problem. Thank you very Merci much. beaucoup, Rosanna, Thank pour you very much, votre question. Rosanna, Puis for your merci question. beaucoup aussi pour ta And présentation, thanks for your Marie-Hélène. presentation, Marie-Hélène. C'est tout le temps que nous avons pour So aujourd'hui. that's it for Merci today. à Marie-Hélène de s'être joint à nous et à tous les We have no more time. Thank participants you du very much, webinaire. Un Marie-Hélène. gros merci And aux thank you interprètes de very langue much to anglaise, all the Sylvie et Wendy, ainsi participants. qu'aux Thank you interprètes very much to ASL, Sylvie and Charline, Wendy, Jennifer, et aux interprètes LSQ, Lynn et the Merveille. Je ASL vais noter, and une fois que le LSQ webinaire interpreters. sera And terminé, once the un sondage d'évaluation webinar is sur over, vos petites boîtes à lettres. you'll Veuillez get remplir cette enquête um, d'évaluation pour recevoir an un certificat de evaluation, participation. and then you will get Merci à your tous. Et au nom de participation l'équipe du Learning Network, certificate. And luttons pour la thank you. connaissance et de And on l'Alliance behalf contre la of violence et all of l'adversité. us Au here, revoir. have a nice day. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, dit Thank Marie-Hélène. you very much. It was a real pleasure, says Marie-Hélène. Marie-Hélène. Thank you, Marie-Hélène.